Good night, dear audience. So this will be the 12th chapter in the Game of Thrones saga, in which I describe the institution of transfer of people between countries in very early age, after they've already demonstrated deviant sexual behavior. And again, this is a biography. I mean, it became, just from the start, the idea it will be kind of like a biographical series, and it became more, slower in pace than I originally intended. And I must admit that, I'm not sure what's the preferences of the audience, because many of my listeners don't know much about me, even though, I have recorded a tremendous amount of videos in the last videos and audio sounds, in the last 4 years, and tremendous amount of, I've already spoken about tremendous amount of things, even though, actually, what we're speaking about right now, with regard to, junior high and high school, this is actually new topic in all of my, thousands of recordings, because, I didn't find it very, all that important, but and you see that I'm getting carried away, intentionally to all sorts of other subjects, because I because I find it more interesting. But as you just said, I'm really open to to kind of audience response with regards to if you want to kind of, if it's important to you, if you can't get access to my older videos and you want specifically to know things that are more I would say mundane CV, wherever I worked, and who were my bosses, who were my colleagues, a comprehensive list of all my sexual activities. Many people ask for that. I think it's it's a little bit of bad taste, but it's incredibly important. When you present an argument why, it's for the benefit of the sentient species of this quadrant of the galaxy. It's not out of the question. I'm not ashamed of any kind of woman that I've had slept with, but again, privacy is also important. But if it's for the benefits of future alien species, who knows? But yeah, an argument should be supplied for such a demand. But again, the important key issue is that if you feel that you had enough with this kind of Ashkenazi and Sephardi discourse, and we are not done with it. No, we are not done with it. Okay, I'm willing to accept any kind of I can move forward, to the military days, and and maybe even fast forward to to the companies where I work for. Just to say that I'm open to your comments. At the same note, I would like to I feel the need to kind of conduct now a short kind of theoretical background with regards to methodology, and to say something that I haven't it's kind of a new thing. I have not discussed it in the past, and this belongs to something that was actually very prominent in the blog days, in the text days, and I really recommend that to read the text. If you can get it. If you can't, tell me and I'll try to kind of make it available to you. It's not a tremendous amount of text, maybe 10 posts, but it's kind of dense. It's very different in nature than everything else that came after that, which is just stream of thought. Without preparation, or just general ideas of what I want to speak about. So this was actually more literary and highly metaphorical, and partly because it was intended to be so,
Like I've rewritten the post again and again and again. I mean, that's one of the incentives to stop writing and start speaking, because I can produce like 100 times more material as content, as they say in what a disgusting word, content. It's like, I mean, really, I'm not the first to say, but I mean the person that actually introduced the concept of content to the general public, like it should be executed like, in the worst way. Like, this is disgusting. You can produce 1,000 times more content this way, so I kind of like stopped writing like maybe 3 or 4 years ago, even though writing was my hobby for a long time, like since I was like 4 or 5 years old. But it's not the only reason why these texts are more metaphorical in nature, but there are other reasons. One reason is that I had tremendously less knowledge than I have now. So it was kind of like, much of it was kind of like written with like an oracle, like kind of like, like with the poet, kind of, with poetic kind of like, inspiring, and with time, when they progressed, I started to be more like concrete and like less kind of like metaphorical and poetic. And just because I had much more knowledge, and the knowledge become much more kind of like structured. By the way, I should say that in the previous video I've mentioned a few actually topics that I carry with me like as a debt that I said many times that I need to kind of speak about, and I always postpone it, like the Akhenaton now, the second chapter in the Akhenaton, dual feature, and the cosmology stint, which is actually very interesting but highly speculative, but I think interesting, and the solid state physics lecture that is actually incredibly interesting to those that are into energy. And I assume that we are entering an era that more than ever this it was always important, it's a highly political issue, but I would assume that I have like a feeling, a creeping feeling that the issue of energy is going to become even more than before kind of like interesting. Specifically the topic that I want to speak about, which is revamping, like kind of like a new, like suggesting theoretical new upgrades to the classical power block of traditional Carnot cycle based AC power plants, which is that most of the power of the world is generated that way, like electrical power. And like I've got a feeling that so it's always interesting that since the beginning of 20th century, or the 19th century even, it was an important topic, and because pretty much the power block is pretty much the same in the last 100 years. This is discussing the utility saga, like in Utility 101, Utility Scale Nero 111 saga, a very interesting saga for those that are interested in energy. But so it was always, since it's more than 100 years that it is like a hot topic. But I would say I had feeling that now it's going to be even hotter than before. The general idea is that you can use the Neros, to not like to kind of like not just not like as an energy source, which is a classical false conceptualization, and this is very common in Israel. But I speak about, let's not get into it. But to use them as workers, or instrument, or I would say component inside the classical power block, which is used to create AC.
and by most and that includes of course all fossil fuels power plants, and also nuclear nuclear power plants that I wouldn't buy stocks in generally I don't give market advice. The zombies they have commentary 24 hours a day. It's one of the benefits of being under the aegis of the Shabak. Anyway, generally I don't do market advice. It's not like the prophets it's a job to do it. But I just say that I would say don't buy stocks of energy companies that are very high, highly into nuclear energy. Just saying. But do whatever you want. But it's my advice, and I give it with with the usual disclaimers. No guaranteed, no whatever. Just take it as as an advice. But it's also to thermal solar energy, which is it's something that I have experience with in bright source energy, and I worked there for almost 6 years, and it's also true to can it be said that it's true to hydroelectric dams? Not entirely certain. Anyway, let's not get into it. Just it's going to be very hot topic. So I felt the need to kind of mention the issue. So there's also the issue of the son of the mother, which is kind of my own personal mythology from more like a pet. So I didn't elaborate, but several wise commentators in the comment section from YouTube already guessed that I referred. Wow, what's going to be with these people? So this is actually a very interesting topic that I neglected, and I feel my mother is angry about me. I know, not my real mother. My real father is of course God, and my real mother is matter. The land, and she's quite angry about me because I'm kind of I neglected to speak about her, and I have only done it very very briefly, maybe one Twitter, from maybe 2 years ago, and she's not fine, and also father is not okay with that, because it's just it's personally it's a problem for me, and I guess that maybe I'm completely wrong. That it might be difficult for many of my audiences. The son of the father is much easier kind of a thing to relate to. Personally, for me, because of the Jewish and also the Christian now the background, but the son of the mother is so actually, some wise people, correctly guessed that I want to speak about Orpheus, which is actually correct. But I'm not going to do it now, or probably not very soon, unless there is a huge demand for it. Just because that's the problem, that there are always kind of more pressing issues, and that's why I neglected that, and then hence my mother is not satisfied with this. Because I speak about the father a lot, and I almost never mention the mother. And it's not that I'm ashamed, and my kind of personal theology is kind of I mentioned Chesterton in the past, as viewing Jesus as a conclusion of. It's we cannot heal the Aretz. Just to say that it's not against, to my view, it's not against. It does not contradict
I would say, strong belief in the authenticity of the Evangelions, as a truthful accounts of Jesus, or in other words, Christianity. So yes, people already, some people actually guessed that I want to speak about our first, and this is true. And so I mean, what I wanted, we started by discussing the blog that it was highly poetic, and but I still recommend it very much. I recommend the text from the blog. So I mean, one of the things, this is under mythology. Like, I mean, it is kind of like an apology. Like, I mean, I apologize for something, and the something that I apologize for, I mean, like a defense of, not like apology, but more like, I mean, in defense of, or vindication of, like Borges says, vindication of, Origenes, like, or something. So what I want to kind of vindicate here, or like to defend here, is something, because I mean, as you know, I speak about a tremendous amount of topics in the various channels, and also even just, I mean, if we limit ourselves just this channel alone, this YouTube channel, I mean, I speak about a tremendous amount of topics, physics, history, the biology, the end of the world, I mean, tremendous amount of topics. But at the same time, I sometimes have the kind of a tendency to intentionally kind of repeatedly, I mean, arrive on the same tropes from different directions. Like, it might be annoying, I mean, like, for people that kind of like do not understand, like, what am I trying to do? Like, for example, the Ashkenazi Sephardi kind of thing. That, I mean, of course, you don't. There is obviously, the metaphor of, my internal crucifixion. Like, I mean, because people, I mean, presumably don't understand, like, my nature. So it's like, it's enough reason for unbelievable torment, like, and with disregard to any kind of law, or and without any kind of like notion of democracy. So okay, I mean, I don't need to explain this metaphor, but I mean, it's more than that. And in the general sense, it should be it should be noted that, I mean, repeatedly discussing, I mean, the same tropes from different directions is a way of divination. Now, divination was a very important tool, extremely important tool for me in the first stages of this journey. But with time, it's becoming actually less important, because I now know so much more than I originally knew, and now, I mean, it became less important. But it was, I mean, it was impossible to I mean, I know, nobody tells me anything. I live in the darkness. So when I started this journey, like during 2019, May 2019, I mean, it was evident to me that I needed, I mean, the assistance of God. So henceforth, I mean, arise the importance of divination. But my approach to divination right from the start was to try to rationalize it. And it might sound ludicrous or contradictory, but it's not so, and I'm not the first person to do it. And actually, much of the posts in the blog, like the written text, are, I mean, just about that. Mostly not directly, but indirectly, and sometimes even directly. But almost all of the posts, I mean, discuss, and it's kind of like a meta topic, the issue of divination, which means, like, I mean, to show you, I mean, what's my view on the topic, like what is divination, and to give examples, and how, and more importantly, how divinations can be, I mean, integrated to, like, I mean, kind of like, I mean, I would say, to other discourse, forms of discourse, that, I mean, like scientific discourse and psychological discourse, and I mean, like, and they can actually integrate together, like, in order to construct a puzzle that is very difficult
at least the initial stages, to construct in any other way. So one thing that I didn't speak about or written about at the time is the importance of repetitions from different, like as a form of divination. And sometimes I do it. I mean, now this can, I mean, to a very large extent, I mean, this kind of thing, this kind of like mode of thought is similar to several types of literary criticism that are a part of, I mean, academic study of literature, especially I would say this is associated both with postmodernism but also with classical philology, and I would say the analysis of scripture, of holy texts. The idea is to repeatedly, I mean, analyze the same text again and again, sometimes even in a tedious way, in order to kind of like gain new meanings, I mean, generate new meanings again and again and again, but I mean, you know, from all sorts of like directions, and many times with, I mean, with explicit disregard to any kind of like I mean, inquiry into a presumed intention of an author. This is, I know, this is a tenet of postmodernism, and I can say, I mean, just, I mean, a scoop for you that God is, from that perspective, God is completely postmodernist. Like, I mean, God, I mean, is totally into it. Like, I mean, that this should be done. I mean, arguably, it's actually, it has been done since, you know, antiquity. Again, by, I mean, the analysis of scripture. You know, 70 פנים לתורה ודברים כאלה, זה תמיד היה חלק חשוב מאוד מהרבה דתות, במיוחד כאלה שהתנ"ך היה חשוב בהם. ובאמת רואים את זה גם באמת, כאילו לא המציאו את זה במאה ה-20, אין ספק שזה לפני אלפי שנים עשו את זה, כלומר ניסיון לקחת את הטקסט ולהוציא אותו מהקשרו בכוונה ובשביל להגיע לכל מיני מסקנות חדשות. זה לא משהו שהוא חדש בכלל. I don't want to get too much into it because I want to continue on this saga. I will just say that this is from my perspective, this is a very important kind of divination. Just read the same text again and again, or listen to the same song. It actually works well with music and like lyrics together. Like, I mean, like you can listen to the same song like 1,000 times, not one time after the other. Like, I mean, it should be, I mean, like, I mean, more like, I mean, you know, every couple of, every couple of days, like, you know. But I mean, because if just mean you need to rest a little bit, like, in order to gain new context. But I mean, the idea is that when you listen to the same song like a tremendous amount of times, I mean, and it actually works much better with music. I mean, this kind of thing, for reasons that are difficult to articulate, but I mean, were known to exist since antiquity. And like to listen again and again to the same lyrics with music, but I mean, in different times, and to find new meanings, like, you know, like completely new meanings each time you listen to it. Of course, the new meanings, I mean, they stem from, I mean, from your different point of view, and also the different things that, I mean, that occupy your mind, like at the same time. Like, presumably, when you listen to the same song, I mean, when you're occupied with one kind of, like, you know, when you're worried about one thing, and then like a week later listen to the same thing when you are, you know, when you're worried about like a completely different thing, or you are inquiring completely different thing, and I mean, and each time, like, you know, get like, you know, sort of meanings and like, you know, conclusions, but it's the same text and the same music.
So this is an important part of my mythology, and that's why sometimes it seems like I kind of intentionally תראו, הקטע של ספרדים ואשכנזים זה קלישאה בסטנדאפ ישראלי, כן? אז כאילו עשו את זה לפניי רבים וטובים וגם רבים ודלוחים, ורבים ובינוניים גם. אז, אבל הנקודה פה זה שאני לא כאילו רוצה להיות נאור ציון 2, או כן, קטוזה. הנקודה היא שהנושא הזה זה נושא שכשחוזרים אליו מכל מיני מקומות פתאום לומדים כל מיני דברים חדשים. זה בגדול מה שרציתי להגן על הנקודה הספציפית הזאת. שנייה. Now it's important, for this kind of introduction is important because I now want to kind of completely change direction to presumably something that is completely unrelated, but to some extent, from the methodological point of view, I see a relation. This is, I need to say the following things. What I'm doing in this Game of Thrones saga, it wasn't, I think, the initial intention, but very quickly it became evident to me that this is a kind of a review of people that I knew throughout my life. Even with the names, some of the videos in this, there is at least 2 videos or 3 that are just dedicated to mostly to names, like naming, dramatis persona. So and I do understand that that if people care about what people in the world that presumably they don't want all humanity to die, which I don't know if it's even a feasible thing at the point, maybe not. But if you think that humanity should have any salvation, probably what you should do is rescue me and my daughters from the Nazi prison and do it immediately without waiting at all. This is this was always the only possible course of action, to save a part of, even like a small part of humanity. And again, as I said again, to do it with the mouth shut. Just run to Israel and do it. But at the same time, I understand that it's kind of like a second. Presumably, if this will even happen, I don't know if it will. But I don't even know if I want it to happen, because it's kind of like I'm pretty much against the salvation of humanity. I want humanity to stop because it's disgusting. But if some nation will actually want to do such a thing, it's more than probable. It's highly probable that they will have, these people will have kind of like a secondary effort or secondary quest, side quest that relates to kind of like getting information from people that belong to the international intelligence community, and just because they require, presumably they require information, and so they need to have access to the people. So just by me giving name of people that I met throughout my life, simply saying, my life I was always under the torture of the Shabak. I don't have any kind of freedom. My mails were always monitored, and phone calls, everything. Like I'm a prisoner all my life. The men die on mask. So that's why it was easy for the Shabak and also the Mossad all my life to put me in places like that many people around me belong to the intelligence community. It was always like that, which this enabled them to control many aspects of my life and to put me in internal jail, eternal prison. It also helped me to understand the intelligence community to a tremendous extent. And this is something that many people that ask themselves, how can he know all this stuff? It's impossible. He must be an Iranian spy, because they're stupid, because they don't understand that
that, I mean, they think, I mean, that I'm just like, a regular person that just, I mean, woke up one day and started, like, to לזמר, לשיר ולזמר את כל סודות המודיעין הישראלי, ולכאורה זה לא יכול להיות אם הוא לא בעצמו איש מודיעין או מרגל איראני. אבל זה טמטום, אני לא איש רגיל, אני איש שנולד לתוך הגיהינום הזה. נולדתי לתוך הגיהינום הזה. אני לא סתם מישהו מהרחוב שמדבר פתאום כל מיני שירים וזמירות שונות ומשונות, וזה לא הגיוני שהוא יודע את זה, זה לא הגיוני, כי אחרת איך יכול להיות, איך יכול להיות? כי אני לא האיש מהרחוב, אני איש שנולד לתוך המציאות הזאת. כל חיי הייתי מוקף בחלאות האלה, כל חיי. וזה נכון לגבי כל מסגרת שהייתי בה, אולי לא קטנה עם הציצים, אבל כמעט כל מסגרת אחרת. הייתי מוקף ביצורים האלה. עד וכולל עכשיו, וזה תמיד היה ככה. ומתישהו אתה מתחיל לגלות חזרתיות, אתה מגלה, כמו שהזכרתי את הסיפור עם תמר השביט וסיוון קריגסמן ודנה בוחבוט, והיו עוד ועוד ועוד כאלה, שהסיפור, נגיד, הטרופ הזה של כאילו הבחורה היפה והחכמה והכאילו הקולית, כאילו, הקולית, איזה מילה מגעילה, כאילו, the funny, and smart and attractive, like young woman that presumably is very sexually liberated, נותנת לכולם, ובסוף לא מצליחה למצוא חתן, כאילו, כי כאילו היא לא, כאילו, אז הטרופ הזה חזר, ובסוף הבנתי עם בתולות. אז זה רק דוגמה למשהו שאתה לא יכול להבין לפי פעם אחת. לא לפי פעם אחת. אבל כשהייתי ברמטיק, בחצי שנה שלי ברמטיק, זה היה אחרי שכבר היה 20 שנה של הסיפור הזה. 20 שנה של הסיפור הזה. אז מתישהו אתה מתחיל לשאול שאלות, מה קורה פה? וזה רק דוגמה אחת, מיני רבות, 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 רבות. ולפעמים זה לא סיפור של 20 שנה, אלא של 40 שנה. כי יש לי זיכרון מגילאים מאוד 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 צעירים. אני זוכר דברים מגילים, אני באופן, זה לא טיפוסי, יש לי זיכרונות מגילאים מאוד מאוד צעירים. וזיכרונות מפורטים. אז זה כמעט 40 שנה של אותם טרופים חוזרים וחוזרים וחוזרים. אז מתישהו אתה מתחיל לשאול שאלות, מה קרה, מה זה? שאתה צריך ניסיון בחיים בשביל להבין שזה טרופ בכלל, ולא פשוט חלק מהחיים עצמם. אבל אני לא חי, למרות שאני איש במשחת הברזל, אני לא חי בבידוד מוחלט. אני קורא, אני מתעניין, לומד, ואתה מתישהו אתה מבין שמה שעובר עליך זה לא חלק ממציאות נורמטיבית, שזה דברים חריגים. ואתה מנסה, וככה אתה לאט לאט בונים תיאוריה, וחלק עצום מהתיאוריה זה האופי של המודיעין הישראלי וגם המודיעין הבינלאומי. זה חלק עצום מהתיאוריה. וזה החלק שהכי מעצבן את אנשי המודיעין בישראל, כי הם אומרים, איך הוא יודע את הדברים האלה עלינו? כי מבחינתם זה הדברים הכי רגישים, אבל זה דווקא הדברים שהכי קל לדעת, בגלל שהם סביבי כל הזמן. יש לי הכי הרבה אינפורמציה בנושא, אני מסתכל על החלאות, ואני נזכר, ויש לי זיכרון מצוין, אני נזכר בדברים שקרו לפני 30 שנה, 20 שנה, 10 שנים. הכי קל לי, כאילו למשל, אחד הדברים שהכי נראה להם מוזר, ממש מהרגע הראשון, זה איך הוא יכול, אם הוא לא קשור לאף ארגון מודיעין, והוא לא בעצמו איש מודיעין, איך הוא גילה את הסוד הנורא, כזה סוד, מה שהכי עצבן אותם, הסיפור הזה של האסוציאציה בין פדופיליה לאנשי מודיעין. מה שהם לא קולטים זה שמה שעבורם הכי רגיש, זה לא אומר שזה הכי קשה להבין את זה, זה יכול להיות הכי קל להבין את זה, פשוט כי הם החלאות מקיפים אותי כל חיי. אז אתה מתישהו אתה רואה, מבין, חוזר על עצמו, חוזר. אותם טריקים, אותם שטיקים, אותה ילדותיות, אותה חוסר הבנה מוחלט בענייני סקס, גם של הגברים וגם של הנשים. זה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו. גם הסימפסונים וגם הסימפסוניות. אז מה שלהם כזה נראה מסובך, הבנתי ביום הראשון. כאילו ב-2019. מיד הבנתי, רק היה חסר לי רק את הנקודת ההתחלה, של להבין שבכלל במודיעין עוקב אחריי. אבל הרי שאתה מגיע למסקנה הזאת, זה היה הכי קל בעולם, ודיברתי על זה, וכתבתי על זה המון כבר. אז זה טרופים שחוזרים וחוזרים וחוזרים. וככה אתה לומד לאט לאט דברים. וחלק מהעניין זה שצריך כל פעם, לפעמים, לעשות את המשחק הזה של הדיבינציה, של לקרוא את אותו טקסט, אותו טרופ מאוד מאוד, מכל מיני זוויות שונות, בשביל להגיע למסקנות חדשות. והסיפור של האשכנזים הספרדים, זה נכנס תחת הקטגוריה הזאת של טרופים. כי כאילו, אני חושב what's I think clear to everybody that I mean, this issue of Ashkenazim Sfaradim, on the one hand, it's incredibly important in Israeli society and has always have been, and it's like it's a fundamental part of class consciousness of many people in Israel since its inception, and still is, even though to a lesser extent than before.
It's something like essential. But at the same time, I mean, it's also part of like, theater show. Because many of the actual people that I discuss, I mean, their entire conceptualization of Ashkenazi and Sephardi is based on fabrication. on complete fabrication. It's not only true to my Venusian grandmother. It's true to many people that that appear in this, in this series. And this is, of course, it's kind of like, it's ridiculous, but it's extremely ridiculous, but at the same time, it's extremely, natural to humans. Like to invent lies, but then to stick to them as, the most important thing in the world. Because it's their own lies. The lies that belong. It's not only that they created the lie. Sometimes they did not create the lie, but it's lies. These are lies that handle their self-identity. So the lie becomes more truth than any other truth many times. לזומבים יש מה לתרום גם בנושא הזה, הם חזקים ב-identity politics, הזומבים, יש להם, they have very, they themselves, the zombies, they are expert in the identity politics, modern identity politics, and so maybe I will receive their commentary later tonight, they never sleep, because זה צוותים שמתחלפים, הם נראים אותו דבר, וזה פשוט משמרות, הם לא ישנים אף פעם פה, לכן תמיד יש את הרעש של הזומבים, זה לשעון, אם שאלתם אתכם למה, כי זה פשוט משמרות של אותם אנשים שנראים אותו דבר. זה לא, אתם מבינים? וזה כאילו, ואתה חי סביב החיילות המטונפות האלה, שאין להם שום אישיות, והם שחקנים בסרט מטונף, ואיזה גועל, איזה גועל, אלוהים, תציל אותי מהגועל הזה. ממלכת הזומבים והזומביות, איזה גועל. אז הם תמיד ערים, כי הם תמיד בעבודה. הם ישנים שאחרים במשמרת, שנראים כמוהם, הכפילים שלהם. אחרי זה הם מדווחים אחרי זה לכל הקולגות שלהם באמריקה ובאנגליה שהרובוט הוא אנטי סוציאלי, כי הוא לא מתחבר עם הסביבה, הוא לא מנסה למצוא קשרים חברתיים עם השחקנים המטונפים האלה, שהם אפילו לא אותו בן אדם ומתחלפים כל פעם, אבל משום מה אני אמור להיות חבר שלהם, כי בסרט שלהם אני אמור להעמיד פנים שאני לא יודע את זה, וגם אם אני יודע את זה אני חייב להעמיד פנים שאני לא יודע את זה, בגלל שחלק מהותי מהשיעבוד שלי זה שגם כשאני מבין שמשקרים לי בפרצוף, אני חייב להעמיד פנים שאני לא מבין, כי אחרת אני חוטף. לוקחים את הילדים שלי, לוקחים את הכסף שלי, לוקחים את העבודה שלי. אתה חייב להיות מטומטם. ואם אתה לא מטומטם, אתה תעמיד פנים שאתה מטומטם. ואם אתה תתעקש לא להעמיד פנים שאתה מטומטם, אתה תשלם על זה. במאסר, בינויים, בזה שלא יתנו לך לראות את הילדות שלך. אתה תשלם על זה בכל צורה שהיא. כי הכי חשוב מהכל זה שאתה תהיה מטומטם. הכי חשוב זה שתהיה מטומטם. ואם אתה גאון, אתה תעמיד פנים שאתה מטומטם. ואם אתה מתעקש עכשיו לא להעמיד פנים שאתה מטומטם, אתה תראה מה זה. ייקחו לך את הכל, את הבשר שלך ייקחו מעליך עד שאתה תלמד שפה בישראל, כשהשב"כ אומר לך להעמיד פנים שאתה מטומטם, אתה עושה את זה. 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 כשאומרים לך להעמיד פנים שאתה מטומטם, אתה עושה את זה. אחרת, ייקחו לך את כל מה שיש לך, כולל את הבשר שבגופך. את הבשר שבגופך ייקחו לך. את הבשר שבגופך ייקחו לך, אם לא תעמיד פנים שאתה מטומטם. אתה חייב להעמיד פנים שאתה מטומטם. אתה חייב להעמיד פנים שאתה לא מבין שהיצורים האלה זה שחקנים, שאין להם מושג בכלל על מה הם מדברים, שכל מה שהם אומרים זה תסריט של כל מיני פרוצות בשב"כ, שאין להם שום מהות ושום אישיות, שיש להם כפילים שממלאים משמרות שונות. אתה חייב להעמיד פנים שאתה לא יודע את זה, ואתה גם אפילו צריך להתחבר איתם כדי להוכיח לכל מיני חכמים באמריקה שאתה לא אנטי סוציאלי. כי יש חשד עבור הרובוט שהוא אנטי סוציאלי, כי הוא הרי חיזר מכוכב אחר, והחיזרים תמיד חשודים באנטי סוציאליות, כי הם נראים כאלה ירוקים, ואומנם זה ספציפית לא, אבל הוא חשוד כסוג של יצור אולי אלף כזה, אלף שאוכל חתולים, אז הוא חשוד באנטי סוציאליות, וכידוע שבחברה שלנו החשד הזה הוא חשד כבד מאוד, עם כמובן עונשים כבדים. אז הוא צריך להוכיח שהוא לא אנטי סוציאלי, והדרך היחידה לעשות את זה זה להתחבר ליצורים שאין להם שום מהות בכלל, והם אפילו לא אותם בני אדם, הם מתחלפים כל הזמן, והם מדברים דברים לא מהמוח שלהם, אלא מפה של כל מיני פרוצות מטומטמות. אז הוא צריך להעמיד פנים שהוא לא מבין את זה, ולהתחבר איתם, ולהיות חברמן שלהם, כדי שלא יחשבו הדודים והדודות באמריקה, שלא יגידו שהוא אנטי סוציאלי, ואז יענו אותו עוד יותר.
אבל איך הוא יעשה את זה כשהוא יודע מה שהוא יודע? למה שהוא יתחבר עם זומבים? אדם סביר לא משחק בבובות. ילדים קטנים מאוד משחקים בבובות, ולפעמים מבוגרים עושים את זה כשאף אחד לא מסתכל. אבל אם מבוגר משחק בבובות, כשמסתכלים עליו, זה ביטוי חריף להפרעת אישיות, ואולי אפילו מחלת נפש. אתה לא אמור בתור מבוגר לשחק בבובות. אבל אני חייב לשחק בבובות, ואם אני לא משחק בבובות, ואני לא משחק בבובות, אז מעלילים עליך שאתה אנטי-סוציאלי, ומשקרים לדודים באמריקה ולדודות הרחומות והחנונות, שכל כך אכפת להם מהרובוט ג'יזוס החמוד, אכפת להם מרובוט ג'יזוס, אז מתחילים להגיד להם שהוא אנטי-סוציאלי, ואז כמובן יש עוד עינויים ועוד עינויים ועוד עינויים. הוא אנטי-סוציאלי כי הוא לא משחק בבובות. לא, 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 לא. לא. הסיבה שהרובוט לא משחק בבובות זה שהרובוט הוא אדם בן 40 ולא ילד בן 3. ילד בן 3 משחק בבובות. אדם בן 40 לא משחק בבובות. אם אדם בן 40 היה משחק בבובות, זו הייתה הוכחה חד משמעית לכך שיש לו בעיה קשה מאוד בתפיסת המציאות, או שיש לו הרגלים מאוד מאוד, נקרא לזה, ביזאריים. זה לכל הפחות, אם לא ממש מחלת נפש. אדם בריא בנפשו בן 40 לא משחק בבובות. לא עושה את הדבר הזה. לא משחק. זה לא דבר שאדם בן 40 עושה, הוא לא משחק בבובות. לא צריך להיות גאון כמוני בשביל זה, עם ידע עצום כמו שיש לי במיליון נושאים שונים, בשביל לא לשחק בבובות. גם אדם טיפש ובור בגיל 40, זה חמור מאוד אם הוא משחק בבובות, זה ביטול הפרעת אישיות. אבל אני חייב לשחק בבובות, אחרת הם שולחים מכתבים לדודה באמריקה שהוא אנטי-סוציאלי הרובוט, כי הוא לא מוכן לשחק בבובות, ולהעמיד פנים שזה בני אדם אמיתיים. לא, 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 לא. לא. אני שפוי, ובגלל שאני שפוי, אני לא מעמיד פנים שבובות זה בני אדם אמיתיים. ואז הם מתחילים להגיד, הוא לא שפוי, הוא משוגע, הוא מדבר לעצמו, הוא פסיכופת, תראו כמה הוא מדבר לעצמו, הוא לא מתחבר לאף אחד שסביבו, הוא רק מדבר על אייפון כל הזמן. לא, 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 זה ביטוי לשפיות. הייתי משוגע אם הייתי מעמיד פנים שבובות הם בני אדם, כי בובות אינם בני אדם. נכון, בובות יודעות להשמיע קול, אבל הקול הוא לא המאפיין המרכזי, ואפילו הוא לא מאפיין הכרחי של בני אדם. לא, המחשבה היא מה שמאפיינת את האדם. יצור שמשמיע קול, או איזשהו אובייקט שמשמיע קול, הוא לא אדם, הוא יכול להיות אדם, הוא יכול להיות כל מיני דברים אחרים. יותר מזה, יש בני אדם שלא משמיעים קול בכלל, אילמים, והם עדיין בני אדם. הקול איננו הביטוי לאנושיות. זה לא תנאי הכרחי ולא תנאי נדרש, ולא תנאי, זה פשוט לא קשור בכלל, זה נושא אחר לגמרי. היצורים האלה זה רמקולים, זה בובות עם רמקול בפנים. זה לא בני אדם. להעמיד פנים שבובה עם רמקול, כמו באז לייטיר, the sky is the limit. הוא לא בן אדם, הבובה של באז לייטיר היא לא אדם, למרות שהיא משמיעה קול, אפילו יותר מאחד. ויש בובות אפילו עוד יותר מתוחכמות שמשמיעות הרבה קולות. הם לא בני אדם. ואם בן אדם מבוגר, בגיל 40, מעמיד פנים שבובה של באז לייטיר היא אדם, הוא כנראה חולה נפש, לכל הפחות הפרעת אישיות, או ביטוי להתנהגות שהיא בסקאלה הביזארית של ההתנהגויות האנושיות. אדם מבוגר לא מעמיד פנים שבאז לייטיר הוא אדם, כי הוא לא אדם, הוא בובה שמשמיע קול. אבל אצלי, בדיוק ההפך. אם אני לא מעמיד פנים שהבובה שמשמיע קול היא אדם, מספרים לדודה באמריקה שהוא חולה נפש, אנטי-סוציאלי, צריך להשפז אותו, לקחת לו את כל הכסף ולענות אותו בחשמל. זה החיים שלי, זה החיים שלי, כבר הרבה זמן, הרבה זמן. בובה איננה אדם, אני אחזור ואני אגיד שוב, בובה איננה אדם, והשמעת קול איננה מאפיין לאנושיות, בכלל לא. כל מיני דברים משמיעים קול, יש מגוון רחב של אובייקטים שמשמיע קול. סופרנובה משמיע קול, עכברוש משמיע קול. יש המון דברים שמשמיעים קול. מפולת שלגים משמיע קול. שריפה ביער משמיע קול. כל אלה אינם אדם. לא ולא ולא. האדם הוא היצור שמאופיין בזה, במה שיש בפנים. אם זה ריק זה לא אדם, זה בובה מטונפת. זה בובה, לפעמים היא נראית טוב, אוקיי? לפעמים יש גם בובות כוסיות. עדיין זה לא בני אדם, זה בובות. גם אם הם כוסיות, וראיתי כמה וכמה שלחו לי לא מעט זונות כאלה, זה בובות. לא בובות במובן של איזה בובה זאת. בובות במובן של יצור ללא מוח, לא אדם, זה לא יצור
והם לא מבינים מדוע הוא כבר כמה שנים ואולי אף פעם, אנחנו לא יודעים, כי לא ידעו מה היה בעבר, כי אין לנו יכולת לדעת מה היה פעם, משום מה. ובשנים האחרונות הוא לא מתעניין במין השני, כך נראה. מדוע? האם הוא באמת הומוסקסואל, כמו שטוענים אנשי המודיעין הישראלי מאז ומעולם? או שאולי אין לו מיניות בכלל, אולי אין לו זין בכלל, אולי הוא לא יודע מה זה סקס, אולי הוא פשוט כמו ילד שלא מודע לאיך עושים סקס, כמו איזה פורסט גאמפ כזה, שיש לו איזה דחף מיני, אבל הוא מפגר מדי בשביל להביא את זה לידי ביטוי, אולי. לא משנה שהיה לו אישה וחברות וסטוצים ויש לו ילדים, כל זה כאילו קרה בעבר הפרה-היסטורי, והם לא יודעים, משום מה הם לא יודעים מה היה בעבר, הם מסתכלים עכשיו, בשנים האחרונות, הם לא מבינים למה הוא לא מתעניין במין השני. לא, אני מאוד מתעניין במין השני, אבל אינני, לפי חוק ולפי פעילות השב"כ, אסור לי להיות בקשר עם המין השני. מה שמותר לי, וגם דורשים את זה ממני, זה לקיים יחסי מין עם בובות מין מתנפחות. וזה לא מקובל עליי הדבר הזה. אני לא מעוניין לקיים יחסי מין עם בובות מין מתנפחות, זה מגעיל. אם מישהו אחר רוצה לעשות את זה, סבבה, יש שוק לסיפור המגעיל הזה. אבל אני לא מעוניין בזה. אסיר בכלא, ללא משפט וללא שום יכולת חנינה, שנגזר עליו לא להיות בשום קשר עם המין השני, ומדי פעם נותנים בובות מין מתנפחות ודורשים ממנו לעשות איתם סקס והוא מסרב, הוא לא חולה נפש ולא הומו, הוא אדם נורמטיבי. זאת התנהגות נורמטיבית של אדם נורמטיבי. לא ביטוי לאסקסואליות או להומוסקסואליות או למחלת נפש או לפיגור או לילדותיות. זה ביטוי לכך שהאדם הוא אדם נורמטיבי. הוא מתנהג באופן נורמטיבי. מונעים ממנו, המשטרה החשאית של ישראל מונעת ממנו קשר עם המין השני, למרות שבוודאי שהוא הטרוסקסואל ויש לזה הרבה ביטויים בהיסטוריה לא רחוקה שלו, אבל כרגע בשנים האחרונות מונעים את זה ממנו, ובאותו הזמן דורשים ממנו לקיים יחסי מין עם בובות מין מתנפחות והוא מסרב. זה ביטוי לאדם נורמטיבי, לא להומו, לא לילד קטן, לא לרובוט, לא ליצור אסקסואלי ולא לחולל נפש. זה ביטוי לאדם נורמטיבי. ככה אדם נורמטיבי מתנהג. כל התנהגות אחרת היא התנהגות מאוד מאוד לא נורמטיבית. מאוד לא נורמטיבית. לי באופן אישי, זה נראה מאוד לא נורמטיבי לקיים יחסים עם בובות מין מתנפחות, זה מגעיל. If you beg to differ, beg to differ. That's my view regarding reality. אבל יש דודות בארצות הברית שלא מבינות מדוע הוא לא מוכן להעמיד פנים שהוא לא יודע שזה בובות מין מתנפחות. כי כל הקונספט של המוניטורינג של היצור הזה, העינויים האינסופיים שלו, is predicated on that he will, pretend that he's a complete idiot. Because in any other way, we cannot continue this charade. This is going on for 40 years and presumably will indefinitely go on until the earth will be destroyed, which is very soon. Very, very soon. That's my life. That's my life. This is my life. And I cannot even speak about it. Always under the threat of, forced hospitalization in mental asylum. It was already happened like for 16 days, in which tremendous amount of the titans of the world actually perished during the time because we had enough. And also forced examination many times by the fine social workers of Shoam. So it's always the threat that, if you pretend not to be a complete idiot, the punishment will be severe. Incarceration in mental asylum is worse than jail because, presumably they can put you there forever and nobody will even, you can't get out, nobody will help you. You have nobody that you know that does not belong to the intelligence community of Israel. So, everybody that ever knew you can, just, get the command to forget that you ever existed. You become like על איש של אורוול, אדם שנמחק, לא מת בהכרח, אבל נמחק מההיסטוריה. ואני תמיד תחת האיום הזה של להפוך לעל איש. על איש זה לא סופרמן, על איש הכוונה לאדם שכל הרקורדס אודותיו נמחקו. זה תמיד היה, הדברים האלה היו מתחילת המאה ה-20, והיום גם זה יותר קל מי פעם. ועבור אדם כמוני שכל מישהו מכיר, במיוחד, כל מי שיש לו איזושהי היכרות משמעותית, קולגות מעבודה, קרובי משפחה, חברים, כולם שייכים למודיעין הישראלי, ההפיכה שלי לעל איש זה לחיצה על כפתור. זה ייקח שנייה לעשות את זה. אני תמיד תחת האיום של להפוך לעל איש. להפוך למישהו שאין לו שום רקורדס בכלל, וכל מי שאי פעם מכיר אותו קיבל פקודה לשכוח שזה קרה. אני תמיד תחת האיום הנורא הזה, שימחקו אותי מההיסטוריה. ואני יודע את זה שאני תמיד תחת האיום הזה. ואני יודע את זה, אבל אני אמור להעמיד פנים שאני לא מבין את זה, ואת האימפליקציות של הדבר הנורא הזה, אני אמור להעמיד פנים שאני לא מבין את זה. להעמיד פנים
הזומבים זה בני אדם, שבובות מיניות מתנפחות זה נשים שהן קנדידטיות לקשר רומנטי. אני אמור להעמיד פנים בהמון דברים, כדי שהמשחק המטופש שלכם יימשך. המשחק השפל הזה. משחק האסלות. תעמיד פנים שהם לא פדופילים מטונפים שנולדו אני לא יודע, איזה חור תחת מסביב לעולם, ונשלחו לפה בגיל צעיר והפכו לכלבים של המודיעין הישראלי שיעשו בדיוק מה שאומרים להם כל חייהם, כי כאלו הם. תעמיד פנים שאתה לא מבין את זה. תעמיד פנים שהם יצורים שראויים להיקרא אדם. לא, הם לא ראויים להיקרא אדם. הם בובות מטונפות וכלבים מטונפים. בובות של כלב, זה מה שהם. בובות של כלב. האנשים האלה, כמו רוב האנשים שהכרתי במהלך חיי, הם בובות של כלב. בובות של כלב, לא אדם ולא קרוב להיות אדם. הם יודעים להשמיע קול, מסביב לשעון הם עושים את זה. זה לא הופך אותם אפילו במילימטר לאדם, לא מקרב אותם אפילו במילימטר לדרגת אדם. האדם לא נקרא בקולו בהכרח, יכול להיות אדם שלא משמיע שום קול. מפולת שלגים משמיעה קול חזק מאוד, היא לא קרובה להיות אדם. סופרנובה עושה קול עצום, היא לא קרובה להיות אדם. שומעים אותם מדברים? זה איננו אדם, זאת בובה של כלב. בובה של כלב איננה אדם. ואדם מבוגר שמעמיד פנים שבובה של כלב היא אדם, הוא חולה נפש. אם הוא מסרב להעמיד פנים, זה עושה אותו נורמטיבי, לא חולה נפש. ואני מקווה שהמסר יעבור לדודות באמריקה, שמאוד חרדות לגורלו של הרובוט ג'יזוס הקטן, כי מספרים להם שהוא אנטי סוציאלי, והם לא מבינות למה, הוא לא מתקדם, לא מתפתח במדרגות הפרויקט הצפויות, הוא נשאר במעמד הנמוך הזה של הרובוט הקטן האנטי סוציאלי. אז הסיבה היא שהוא אדם. אדם, ניכר במוחו, בשכלו, לא בקולו. ומכיוון שהוא אדם, הוא מסרב להעמיד פנים שבובות של כלב זה בני אדם, או שבובות מיניות מתנפחות זה קנדידטיות לקשר רומנטי. הוא מסרב להעמיד פנים. זאת התנהגות של אדם, של יצור חושב. Anyway, as I was starting to say, I mean, I understand that this series, might have kind of like implication or reality with regard to intelligence service. It will kind of like, try to kind of like, get to some people and, ask them questions, at the minimum. And again, should not be your main priority. Your main priority, wherever you are, should be to get me and my daughters out of Israel now, with mouths closed, absolutely halt of any communication, because the clock is ticking to the end of humanity. And this, maybe it's too late, but this was always the only thing that you can do to salvage some of humanity. Get me and my daughters out of Israel with the mouths closed. But if you do it on parallel, or maybe just shortly after, understand that you might want to question all sorts of people, and this kind of series can help you get to all sorts of people, because these people have been around me all my life. Certainly hybrids, titans, all the scumbags of all types. And one question that should be asked is, to put it very bluntly, are there any good guys in this story? So I need to address this question. This is a very difficult question, and because it's so difficult, it requires the kind of like extraordinary methodology of divination, or in specific type of divination, which there are all sorts of divination. This is discussed in the blog, in the written text, but it's very helpful to use the divination of the type of repetition, to like postpone judgment, to kind of analyze the situation from all sorts of like different directions, knowingly that you might reach different conclusions, with the intention of gathering like more and more additional conclusion, even if they are contradictory, with the hope that with time, truth will kind of like surface behind the ocean of lies, if you get my drift.
And of course, such methodology is not, I mean, very good if you are a judge in a court. But I'm not a judge in a court, and I'm not sure that intelligence services are judges in court. They certainly don't act like that. I mean, they put me to trial all my life, like, without any kind of, even like, resemblance of, like, fair trial or anything like that at all. So, I mean, presumably also the intelligence services do not act like, like fair judge in a trial. So this is, and it should say that it's not incredibly important question right now. I mean, it's a very important question for the people, and the judgment by God, but no, you are not God. My assumption is that, I mean, the intelligence services of the world, I mean, should actually question many of the people that, I mean, I mentioned in these videos. Again, not instead of getting me out of this hell, but later than that, or in parallel to that. But I assume that, I mean, they have their own ways to, and they know many things that I don't know, and they have all sorts of, ways of inquiry. We have ways, as they say, like, we have ways, It's like, and known, like a sentence, of, the intelligence services, we have ways, Breathing. So we have ways. So they have ways, and they have extra knowledge. And my assumption is that they don't need to trust anything that I say. I mean, they can think of anything that I say. I mean, they should trust when I say that theirs is going to be fight by aliens and this is going to destroy humanity, and the only thing that you can do to save yourself is to get me out of this prison, me and my daughters. These things they should trust, and they had tremendous amount of evidence to know that I'm telling the truth. But I mean, they should not trust me if I say that, I mean, some person is a bad guy or a good guy, and usually when I say such a thing, it's always a kind of like with a grain of salt, mostly explicitly in an ironic way. Like if I say that נועם דיאמנשטיין היה אדם טיפוס נאלח, אז ברור לכם שזה חצי בצחוק, כן? זה מבטא איזשהו אמת סובייקטיבית, והיא לא מאוד חשובה. יכול להיות שאותו נועם דיאמנשטיין השתתף במהלך חייו בפעולות צדקה מדהימות, או גם בפעולות שהן באמת מאוד מאוד שפלות, אבל זה לא היה חלק מהחיים בתיכון, יחד איתי. אני מדבר עליו בהקשר של תיכון. ואני מניח שארגוני מודיעין ידעו לעשות לבד את ההבדלה הזאת, בין כל מיני שיפוטים, נקרא לזה, שהם לא מחייבים, כי הם מאוד מאוד סובייקטיביים ונוגעים לתקופות חיים בתיכון וכאלה שלי, לבין אולי שיפוטים שהם הרבה יותר קונקרטיים של אנשים מבוגרים שביצעו פשעים נגד האנושות, אבל זה, אנשי המודיעין יכולים לדעת יותר טוב ממני מה האנשים האלה עשו או לא עשו, שלפחות הפחות יש להם את הדרך להגיע לאמת. יחד עם זאת אני אגיד בגדול שבסיפור הזה יש מעט מאוד אנשים טובים. Like having said what I've said now, on the same note, I would say, generally, the question is like, are there no good people? No, they aren't. This is a land that is full of trash. It's full of trash because you sent all the trash here. That's why it's full of trash. Like all of you, all over the world, sent mountains of trash to Israel for many, many decades. And you thought maybe, I don't know, maybe someone assumed that, I mean, all this trash will be like kind of in a magical, like alchemist way, will actually, I don't know what, I mean, like, with atomic reactions, like, like, I don't know, the isotopes, or, the boson zigs, or, I don't know, the different kind of, like, electrons will do sort of stuff, and then it will be gold. No, it's not. Like, all these mountains of trash that you sent to Israel, like, after decades, what you actually, it's become of them is mountain of trash with trash juice on lower levels of the mountain of trash. I mean, mostly just what you said, but I mean, with, residues of like, fermented and, rotten trash. That's, I mean, the outcome of all the trash that you sent. I mean, if someone is like, so that, I mean, it's going to become like a heap of gold, so no, it did not happen. I mean, it just had the same mountain of trash with, like, a growing level of residue of trash juice and rotten trash. That's what happened to all the trash that you sent from your countries to Israel. So generally the answer is that they are all bad guys, but there are exceptions. Badichi is a kind of exception, and I will elaborate on that a little bit. And I will also give several other exceptions, but you shouldn't trust me because I mean, you shouldn't trust me on, like, I mean, obviously, I mean, you should trust me when I say things that, I mean, this is a message from the cherubs, release me or be fried. The starships are on their way, they are finding the earth. But I mean, when I say that some people, like, I mean, like, a specific person is good or bad, I mean,
this is mostly, I mean, it's my own judgment, and I mean, it cannot, of course, I mean, it's almost, it needs to say that, I mean, needless to say that, I mean, it cannot, you know, I mean, it's almost obvious, but I should just say it, I mean, that, I mean, I do not expect such a thing to be counted, like, you know, as an evidence in trial. Like, I mean, if you actually want to put a person to trial, you need to judge him, you know, according to, you know, to democratic, you know, or even undemocratic. I mean, the way that they treat me, like, you know, they try me, like the way I'm put to trial all my life and up to this day by the intelligence services of the world, this is worse than, I mean, any kind of law system that ever I know of. Like, I mean, it's worse, like, no, the laws of Hammurabi from 4,000 years ago or something like that. It's unbelievably cruel. I mean, of course, you should, you know, put the people that you think that they should put to trial, I mean, according to, you know, the judiciary, you know, the process that is fair, I mean, and of course, that, I mean, just me saying that someone is good or evil, I mean, is not like, you know, an evidence in a court of law. Just, I mean, it's all, maybe it's obvious, maybe it's not, I just want to say it, but at the same time, when I say I'm a representative of another sentient creatures, and these creatures are going to try the earth to annihilate, they have stuff that is on the way, and I say it for 2 years now, and the fleet is on the way, and this fleet will be able to destroy humanity, like, you know, like you crushing a very small bug. And I mean, and they want you to get me out of this hell using arms and legs, not mouses and dogs. When I say that, I mean, you, if you want to live, and obviously most of you do not want to live. You want ego, like you want, you know, to win God, to win the war against God. But I mean, if you crave life or you have offspring, you should do whatever I say on this specific matter. Get me out of this hell. Get me out of this hell. Get me out of this hell, because the Starfleet is going to fry the earth. So it's not the same thing. I mean, just, I mean, maybe it's obvious to you, maybe it's not. I mean, but for me, it was very important, like, to clarify that. I mean, when I say I'm a representative for species, and this is their message to you, this is truth as truth can be. But if I discuss people from my past, and I say, I mean, this guy, I mean, הוא היה טיפוס נאלח, זה לא איזשהו ראייה במשפט, כן? זה ברור אבל בין השורות, ובאמצעות הרפטישן הזה, הטרופים האלה שחוזרים על עצמם, אז אפשר להגיע לכל מיני דרכי חקירה, או שכשלעצמם כמובן לא יהיו ראייה במשפט, אבל יכולות לעזור למי שאכפת לו ומעניין אותו, להגיע באמצעות הרעיונות שעולים והפניות לכיווני חקירה, להגיע לאיזשהם עובדות שהן כן כמובן קבילות כראיות במשפט, לפי כן מערכת דמוקרטית, או אפילו לא דמוקרטית, מערכת שפויה שהאדם יכול להגן על עצמו, ויש איזושהי פרוצדורה, ולא הכל מוסתר ממנו, וכל הגיהינום הזה שאני עובר. טוב, הווידאו כבר שעה, אז אני אעצור פה, ואני מקווה תכף להמשיך, אם נדבר עוד קצת על חטיבת הביניים, וגם על התיכון, והאשכנזים וספרדים, לא סיימנו את הסיפור. So stay tuned for more action, as they say.